slide the whole lesson because they just go off on one. Yeah. We had a classics teacher, Mr. Wood. Oh, classics teacher. Yeah. So still, you go to get him taught classics. We did classics in Latin. So we did Latin. So you come in and you're like, I don't want this. So what do you think about England and the cricket? And you just go on. I'll play rugby, yeah. No, it was because he was school back in the day, yeah. So, no, I didn't wear a cap. They had a school that wasn't actually enough. There weren't many brothers. They'd stopped that the year I started. Nothing, detention. Very good for kids. So, any line he was questioning that, he was like, horrendous, absolutely horrendous. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Mister,
E il Bologna non è riuscito nell'impresa di fermare il Liverpool, però ha assolto le 3 condizioni che aveva posto lei alla vigilia, no? Non lasciarsi intimidire dall'effetto Anfield, giocarsela alla pari e uscire a testa alta. Le chiedo se va bene così. Mi ero dimenticato di dire di fare il risultato, quindi quello è mancato, però la prestazione è davvero ottima. Sono contentissimo di quello che hanno fatto vedere i ragazzi, a parte i primi minuti, poi siamo venuti fuori davvero alla grande. Abbiamo creato, abbiamo concesso poco, abbiamo giocato con grande coraggio, davvero prestazione di grande livello. Mi dispiace per i gol subiti, soprattutto il secondo, dove abbiamo mollato per forse l'unica volta il loro uomo tra le linee, e quando succede poi Salah da quella mattonella lì è implacabile. Però davvero ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono davvero felicissimo di come si sono comportati e questa partita ci deve lasciare tanto. Era quello che volevo, spunti importanti per il nostro proseguo, per il nostro cammino, e mi auguro che sia più di un mattoncino da aggiungere al lavoro che avevamo fatto in precedenza. Di questo ne sono convinto e già da domenica dobbiamo cercare di ripeterci, soprattutto per quanto riguarda la prestazione di tutti, perché tutti hanno veramente giocato ad altissimi livelli. Luca? Vincenzo, ciao. Tanto complimenti per la prestazione. Como sembra lontana l'anno scorso, cioè di un anno, rispetto alle prestazioni di stasera e rispetto alle ultime partite che voi avete fatto, ma soprattutto stasera in uno stadio così difficile contro una squadra così grande. Cioè, tu prima hai detto ci porta qualcosa, cosa vi porta, ma soprattutto che tipo di cambiamento hai visto in questi 15 giorni, perché c'è stato un cambiamento. Grazie. Ma vedo una squadra in crescita, vedo una squadra che anche sotto l'aspetto fisico tanti stanno crescendo, quindi nel momento in cui stai bene fisicamente puoi anche dare una grossa mano alla squadra, puoi lavorare bene con e senza palla, e tutti davvero il livello individuale sta crescendo di partita in partita. Di questo ne sono felice, perché vedo applicazione, vedo abnegazione, lavoriamo bene e sapevo che i ragazzi potevano venire fuori da qui con una prestazione di alto livello. Alla fine siamo anche un po' rammaricati per non aver fatto gol, abbiamo creato situazioni nitide, però ripeto, dall'inizio ad adesso la crescita dei ragazzi è davvero importante. Mi auguro che non si arresti, mi auguro che sia veramente un qualcosa in rampa di lancio, che non abbia alti e bassi, e sono convinto che appena poi tutti entrano a regime, anche i nuovi, oggi Dallinga mi è piaciuto tanto Miranda, quindi pian pianino inseriremo anche i nuovi e sono convinto che crescerà ancora questa squadra. Gianmarco, poi Roberto, prego. Ciao mister, buonasera. Allora, Buonasera. intanto in questi giorni si è sentito tanto parlare di quanto sia stato difficile per Slot ereditare il Liverpool di Klopp, no? Però magari ci dimentichiamo che tu hai ereditato una squadra che su scala diversa però ha fatto qualcosa di memorabile, forse irripetibile. Infatti hai parlato di anno zero, no? Quindi ti chiedo, questa squadra quanto la senti tu, a che punto è il Bologna di Italiano, o al contrario che cosa gli manca ancora per essere il Bologna di Italiano? Ma nelle ultime uscite ho visto davvero una grande partecipazione dei ragazzi per cercare di aggiungere qualcosina, soprattutto quando non abbiamo la palla, e oggi l'abbiamo messo in pratica contro una delle squadre più temibili, proponendo un 1 contro 1 dietro, andandoli a prendere alti, e l'abbiamo fatto con grandissimo coraggio, con una fiducia che serve per affrontare questi grandi campioni, ed è questo quello che ho chiesto in aggiunta a quello che loro avevano già proposto in passato. Ripeto che non è semplice neanche per il nuovo allenatore del Bologna, cioè sottoscritto, ereditare un qualcosa di straordinario come hanno fatto l'anno scorso i ragazzi, però li vedo concentrati, li vedo attenti, vedo che hanno voglia di seguire quelle piccole cose che cerco di inserire. Oggi siamo arrivati al cross con Posch, con Miranda, abbiamo riempito l'area di rigore, siamo stati aggressivi.
questo è quello che secondo me, se questo Bologna lo fa con costanza, può far togliere ancora delle belle soddisfazioni a questi ragazzi e anche all'ambiente. Roberto, siamo le ultime due. Vincenzo, buonasera. Buonasera. Ieri avevi detto voglio tornare a casa a testa alta e senza rimpianti. Sei a testa altissima ma con tanti rimpianti, quindi in questi casi l'allenatore cosa dice ai giocatori? Solo bravi o lavora sui dettagli? Perché poi alla fine la differenza oggi l'hanno fatta gli episodi, la concretezza da una parte e la scarsa esperienza, abitudine forse a certi palcoscenici dall'altra, oltre che i due pali, insomma, due legni. No, ho detto ai ragazzi che se partiamo da questa base, se continuiamo ad essere questi, penso che veramente possiamo avere un cammino importante e ripeto, non si deve arrestare questa crescita che stiamo mostrando e dobbiamo migliorare sotto porta. Oggi il cinismo che hanno avuto loro, la concretezza che hanno loro, la velenosità che hanno loro, a noi in questo momento ci manca, perché credo che abbiamo creato nel primo tempo 3 situazioni nitide, nel secondo meno, perché loro secondo me sono stati molto più attenti, abbiamo avuto una palla gol con Orsolini, però è lì che dobbiamo migliorare. Se miglioriamo quell'aspetto lì e continuiamo ad avere questo atteggiamento, penso che davvero questa squadra, inserendo, ripeto, a pieno regime tutti i nuovi e crescendo di condizione, possiamo dire la nostra in tutte le competizioni. C'è l'ultima? Se no, sì, Diego, chiudi tu. Semplicemente sull'emozione che ha trasmesso quello che forse lo stadio può rappresentare finora il punto più alto della sua carriera. Sì, confermo perché è un qualcosa che fa venire i brividi, è uno stadio davvero che è emozionante, si capisce quanta spinta dà ai propri giocatori. I giocatori si vede che vengono esaltati da questo ambiente, da questo clima, da questo calore che c'è attorno a tutto l'ambiente. Penso che dopo i primi minuti tutti ci siamo concentrati per cercare di fare una grande partita e ripeto, sia io che i ragazzi dobbiamo veramente, come ho detto all'inizio in presentazione, trarre spunti importanti da questa partita. Ce n'è tantissimi, perché davvero questa partita qualche taglio importante lo faremo vedere ai ragazzi, soprattutto per il coraggio che hanno avuto e per la bravura nel palleggio. Bisogna farglieli vedere e si devono convincere che questo è il Bologna che bisognerà mostrare da qui alla fine. Grazie. Arrivederci. Grazie.
see his text messages coming. Anytime now. Ready? Arno, well done. How was your first experience of a Champions League night at Anfield? A good one, because it was a win. It wasn't an easy one, but that's normal if you play Champions League. There's always a lot of resistance. A lot of good teams play in the Champions League, and Bologna is one of them. You could also see the results tonight, where we saw maybe some surprising results. So it was good to win, clean sheet, some good individual performances. So positive overall. I think I heard you say in an interview earlier, though, as well, that there was room for improvement again. You also said that after Wolves. So what does it say about your side that when you're not necessarily at your best levels, that you're able to churn out wins like this? Yeah, the thing is, you will probably never reach perfection. You're always aiming for perfection, but you will never reach this. But we can improve. We have to improve. That's clear. But there are also a lot of positives to take from tonight and also from the other games. But there was a spell in the game where I think we didn't control. They were threatening us more than I would like to see. But again, this is normal. I saw a lot of games yesterday. I saw some games before we played in the Champions League. It's never that only one team plays. There are always two teams playing, and I think for most part of the game, we controlled. We had more ball possession, but they threatened us, especially last phase of the first half a few times as well. All right, could you just ask you about Mohamed Salah, because he scored obviously a very good goal for Liverpool's second. He'd become the first Liverpool player to score in 5 Champions League home matches for them. In 5? 5 Champions League home games for Liverpool. Okay. Yeah, what can I say about Mo? What you saw today is what you get. If you bring him often enough in positions like this, he can score a goal. He had a great assist as well. I think the second one, if you look at the way he scores it, I can understand everybody is talking about the finish, because it was a fantastic finish. He had almost the same one just before. But it wouldn't do justice to Virgil, to Diogo, to Dom, and to Trent if we only talk about the great finish, because Virgil played a fantastic ball through, Diogo dropped, turned, Dom was again involved. He was involved in the first goal as well. And Trent made a crucial overlapping run, because that opened up the space on the inside for Mo to do what Mo always does. Germany, this side, Dave. Hi, Arne. I want to ask you about Bologna. Were you surprised by the way they played? Not surprised, because we analyzed them really well. And I said yesterday already, this team only lost once, and that's not a coincidence. They were 1-0 up for a long time till the last minute against Atalanta Bergamo, and this club knows how good Atalanta Bergamo is. So I was not surprised, but maybe I was impressed how they were playing here, not afraid to play the ball out from the back, and not afraid to play man v man all over the pitch for 90 minutes long. And if I look at us, but maybe the other manager will say, yeah, that's what we create. But the amount of times we could have played the last ball in an overload, so we had more players than than Bologna had, but then missed out on the pass, that happened far too much for us. But yeah, maybe that's also a quality of them. Tim? You've had a few months to work with Darwin Núñez. How do you see him in his form? Because he didn't have a great Copa America. He hasn't scored. He scored 1 goal for Liverpool since April, and today he may have looked a little bit off the pace. I don't think it's really honest to say he only scored 1 for Liverpool, because you also have to look at the playing time he got, and I think it was his first start of the season. So I don't look at it, and in the way you do that, only focus on the individual. I think in the first hour we didn't create a lot of chances for him as well, because we missed out on a last pass on numerous occasions. If we would have done better, that probably would have led to chances for him as well. His home game against, was it Bournemouth? Great goal, yeah. And today he was also involved in a team we faced that was really hard and tough on him. And his teammates didn't always found him when they could have. So yeah, it's a bit early after 3 games to say he only scored 1. For me, that's a bit too early.
Theo on this side. Arno, just going back to Mo Salah, it's another great performance, a goal and an assist. He's thriving in the Premier League, he's thriving in the Champions League. Surely he should be on this stage again next season. He's not slowing down. Yeah, I was just thinking about the answer I gave just a second ago. I think before Wolves, Mo played 3 games without scoring a goal. So it is, in football, it can happen that sometimes in 3 games you score 1 or you don't score. But these players, like Mo, like Darwin, like all the others, they will always score their goals if you just keep playing them. The thing is, I can't play them all. But it's good to have them, and they will always score their goals. And Mo has done really well today, and I'm happy with the way he does at the moment, and I'm not looking forward to next season as long as we have 6 group games to play and hopefully many others to come afterwards. James? Arne, you mentioned yesterday about Bologna's man-marking approach. How important was Ryan Gravenberch tonight in terms of getting out of tight situations and then putting your team on the offensive? Because he just seems to be going from strength to strength at the moment. Yeah, there are a few ways how to overload or outplay them, and one of them definitely is a player that can drive with the ball, dribble with the ball, outplay someone, because if you then outplay someone, you immediately have an overload, and that is what happened, I think, after 2 or 3 minutes already when Ryan turned away again from a good pass from Virgil, and he was outstanding again today, Ryan. With his dribbling ability. And that was important against this team. But if we only focus on the dribbles he had, we forget maybe how important he is without the ball, where he does a lot of work and wins a lot of second balls as well. Andy, last one. Just get the mic close to Andy. Arne, you're the first Liverpool manager or head coach in history to win 8 of his first 9 games. What conclusions do you draw from that short sample size? Yeah. I don't draw many conclusions to that, but it is nice. So many incredible managers have worked here, doing so many special things. The only thing is, I don't hope that the only thing where people remember me in 1, 2, 3 years, you never know how long I can be here, but if they only say, yeah, that's the manager that only won 8 out of his 9 games, I'm hoping to do more special things than winning 8 out of 9 games. But it says a lot about many things. It also says a lot about how Jurgen left this club, the squad I inherited, how much work rate the players put in, and how much my staff members are helping me to get these results. But again, hoping to do more special things than only be remembered for 8 wins out of the first 9. Thank you.